Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra bienes raíces, inmediatamente piensan en enormes cantidades de dinero, grandes pagos iniciales y propiedades que parecen imposibles de comprar en ciudades como Nueva York, Londres, Miami o Manchester. Pero la realidad es muy diferente. Hoy en día es completamente posible empezar a invertir en bienes raíces, incluso si tienes muy poco dinero. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido existen estrategias sencillas, accesibles y legales que te permiten comenzar con presupuestos bajos y aún así construir patrimonio a largo plazo. En esta primera parte, vamos a explorar algunas de las mejores estrategias que los principiantes pueden aplicar, explicadas paso a paso y con ejemplos reales. La primera estrategia, y una de las más poderosas para principiantes, es el house hacking. Esta técnica consiste en comprar una propiedad, vivir en una parte de ella y alquilar las otras habitaciones o unidades para cubrir tus gastos. En Estados Unidos, por ejemplo, podrás comprar un duplex en Atlanta, vivir en un lado y alquilar el otro. Muchas veces, el alquiler cubre gran parte o incluso todo el pago de tu hipoteca. En el Reino Unido, podrás comprar un piso en ciudades como Manchester o Birmingham, y alquilar habitaciones adicionales a estudiantes o trabajadores. Lo mejor es que programas como FHA en USA o Help to Buy en UK permiten pagos iniciales bajos, incluso del 5%. Esto reduce la barrera de entrada, y es que si mucho más fácil comenzar, incluso con un presupuesto limitado. Con house hacking, tú literalmente puedes vivir gratis mientras tu propiedad se paga sola con el alquiler. La segunda estrategia es invertir en REITs, Real Estate Investment Trusts. Los REITs te permiten invertir en bienes raíces sin tener que comprar una propiedad física. Funcionan como acciones. Compras participations en una empresa que posee edificios, centros comerciales, hospitales, oficinas, almacenes o propiedades residenciales. En Estados Unidos, ejemplos populares son Vanguard REIT ETF y Realty Income. En el Reino Unido, tienes opciones como British Land y Seguro REIT. La gran ventaja es que puedes empezar con muy poco dinero. A veces con tan solo $100 o £100, y aún así recibir dividendos cada mes o cada trimestre. Es una forma ideal para principiantes que quieren entrar al mundo inmobiliario sin responsabilidades de gestión ni gastos altos. Puedes reinvertir tus dividendos para acelerar tu crecimiento a través del interés compuesto. La tercera estrategia es el crowdfunding inmobiliario. Esta forma de inversión permite que muchas personas aporten pequeñas cantidades de dinero para financiar grandes proyectos inmobiliarios. En Estados Unidos, plataformas como Fundrise o Realty Mogul permiten comenzar con $500. En el Reino Unido, la cuarta estrategia es el wholesaling, un modelo que no requiere casi dinero para su trabajo y dedicación. El wholesaling consiste en encontrar propiedades por debajo del mercado, negociar un contrato con el vendedor y luego vender ese contrato a un inversor por una tarifa. Por ejemplo, si encuentras una propiedad en Texas por $90,000, puedes obtenerla bajo contrato y vender ese contrato a un inversor por $5,000 sin necesidad de comprar la propiedad. En el Reino Unido también es posible, especialmente en ciudades del norte donde las propiedades son más económicas. Wholesaling requiere habilidades para negociar, buscar oportunidades y construir contactos con agentes y inversores, pero financieramente es una de las maneras más accesibles de entrar al mercado inmobiliario. Hasta aquí ya tienes herramientas reales y comprobadas para empezar. En la segunda parte te mostraré otras estrategias igual de potentes, ejemplos reales de personas que empezaron con poco dinero en USA y UK. Consejos importantes y advertencias esenciales para que tus inversiones sean seguras y rentables. La quinta estrategia es el seller financing, también conocido como financiamiento del vendedor o, en algunos casos, rent to own. Esta estrategia es ideal para personas que no tienen un gran pago inicial o que no pueden obtener un préstamo tradicional. Aquí no necesitas un banco. El dueño de la propiedad te permite comprarla directamente a través de pagos mensuales. Por ejemplo, en Estados Unidos podrás encontrar una casa en Florida donde el propietario te permite pagar $500 al mes sin pasar por un banco.
En el Reino Unido existen acuerdos similares en ciudades más económicas donde el comprador paga una mensualidad mientras adquiere parte de la propiedad. Esto es que personas con presupuestos bajos pueden iniciar su camino en bienes raíces sin tener que pagar miles de dólares o libras de entrada. La clave es negociar bien los términos, especialmente el interés, el tiempo de pago y las condiciones del contrato. Para entender mejor estas estrategias, vimos algunos ejemplos reales. Pero antes de lanzarte, hay consejos essentials y advertencias importantes que debes conocer. Primero, siempre comienza con inversiones pequeñas y fáciles de manejar. No te apresures a comprar propiedades grandes o complicadas si todavía no tienes experiencia. Segundo, investiga las leyes de tu ciudad o región, ya que impuestos, permisos y regulations cambian entre USA y UK. Tercero, rodea de personas que sepan. Agentes, inversores, mentors o incluso grupos de Facebook especializados en bienes raíces. También debes tener cuidado con estafas, promesas falsas de retorno garantizado y contratos mal explicados. Nunca te endeudes más de lo que puedes manejar. Finalmente, la idea más importante que quiero que te leaves es que no necesitas ser rico para comenzar en bienes raíces. Puedes empezar con $100, con £100, con un pago pequeño usando house hacking, con REITs, con crowdfunding o incluso con cero dinero si haces wholesaling. No importa tu punto de partida, lo que importa es dar el primer paso hoy. Si aplicas las estrategias de estas dos partes, serás capaz de comenzar un camino real hacia la construcción de riqueza sin tener un gran capital inicial.